show me what you're all about. I got wasted learning how to let it out. Lose together, win together, slay together, slay together, slay together. He's an out-bound shot! Tapping the goal! He gets the... Salmanjon tuzumlar kompyuterda ishlayaptimi? Нижнюю башню сил света атакуют. Ой-ей. Верхнюю башню сил света атакуют. Toronto Tokyo biz Team Spirit kan. Team Spirit. Ket taytda o'zgarib borishadi. Верхнюю башню сил света атакуют. Hop. Ortiqcha narsalarni bekitamiz. Yaxshi. Utasini bermasa, ana o'zida Силы тьмы используют сканирование. Dayan yaxshi olib ketishyapti. Ravaga yo'q, fight bo'lmaydi, lekin bitta cho'rkishi. Gördüm sana. Doesn't even describe it.
ikki razmen bo'ldi. Kerriga, liderga. Yaxshi. Tayt. Ko'rishdi. Bolalar. Qochamiz. Xo'p, bitta yaxshiroq. Flash yozgan, dizel nima boshqa bo'lgan. Tak, bitta mikoshka. Of them all. I felt the ripples of your birth. The consequences were enough. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Now your dreams of glory. Team Secret'te LGD'de finalga chiqdi. Hozir o'yinda Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Finalga chiqdi. Team Secret bilan ertaga o'ynaydi. Final. Buni yoqib o'yin. Koşkada. Shooting. Ular ro'shan bo'lyapti. Info qarmakin. Info yo'q. Smoke bilan ularni Рошан убит силами света. Вся медвежьего рода горит во мне вечным пламенем. Team Spirit yor bor-ku. Yomon yor bor ishlayapti. Hech qanaqa vibe ekan bo'lmadi hozir. Верхнюю башню сил света атакуют. Басqa ular bitta vibe Силы света укрепили свои сооружения. Верхнюю башню сил света атакуют. Верхняя башня сил света разрушена. Var. Team Spirit. Igen. Gruppadan to'plangan. Peshga qo'yasan. Oile. Var. Time to run them down.
Nechgacha tipi bilan olsak bo'lsa. Pushkaga o'xshash. Центральную башню сил света атакуют. Mang nặng quá. Không sao, winnable guys. Нижнюю башню сил света атакуют. Guys, I'm so strong deyaptim. Phantom o'zini smokida. Hop, Toronto to'rtinchiga chiqyapti. Yaxshi, albatta minus ursa, easy. Yaxshi. Bo'ldi, hozir mitga borib, fightga yordam berib yuborsa kerak. Hozir fight bo'lsa ham. Abadonda hali ham ko'p yo'q. Tak, yaxshi. Ha, Lyonda ham yo'q ekan. Yo'q. Lyon ushlamabman. Yaxshi. Phantomga unutmang. Pastda tarmoqlarda ketgan. Нижнюю башню сил света атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Нижнюю башню сил света атакуют. Power olinadi hozir. Tushyapti. Birinchi karta xudo olasa Team Spirit. Rossiya. Нижнюю башню сил света атакуют. Нижняя башня сил света разрушена. Yaxshi. Buralar bir nimalar toshyapti-yu. Fantomka Maganim shart bilan o'ynayapti. Sharti nima beradi o'zi? Takir bilan o'ynayotganda ko'proq yangicha takir. Tak, roshantirishga 3 minut bor. Aylanib yurishibdi smokda. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Toronto Tokyo. Emo qochdi vrachishga. O'rtasini ishlatib bo'lsa ham. Yo'q var. Timmi kill axtarishyapti. Tak, yerda kira Salmonjon albatta DOTA2 Steam'da bo'ladi. CS:GO, Dota. Hop, endi smokda esa iga bir nima qilisha olarmikin? Ular Rovshanda deb o'ylayapti shekilli, o'shaning uchun yo. Xato o'ylashni, qanday o'ylashgan bo'lsa ham 5 kishi bo'lib yurishibdi. Hozir Marsga bayt qilishyapti. Marsga kelishganda keyin katta bir fight bo'ladi. Tak, towerni olishmoqchi. Pastda kimdir axtarib ko'rishmoqchi shekilli. Hech kim yo'q, lekin afsus. Towerni olish kerak hozir bittada. Верхнюю башню сил света атакуют. Sol bolalar, nimasi yo'q? Glifi. Tak. Linka bezulda tezam o'tyapti. Верхняя башня сил света. Kamera farm. Yaxshi. Tepalar boshlandi deb hamma tepa qilyapti. 5 ta tepa ursada tepa bormi? U kech qildi. Endi Roshanni tayda bitta urush bo'lishi mumkin. Bitta. Ursani ko'rishdi. Ketdi ursa qarab hammasi smok. Yaxshi, hozir ursan ko'rib olishdi. Ketdi, fight ko'ramiz. Marsadan ulta. Marsdan ulta, fightdan ulta. Smokda turishdi. Smokda turishgan. Hop, Phantomkani ko'rib olishmaslik kerak.
ko'rib borishgan xato bo'ldi. Minus kerni minus deyn. Hozir Mata Marsdan o'lishi aniq. Yo'q, BKB'si bormidi Marsda? Qochib oldi. Endi hozir Mira o'zini qutqarish kerak. Yo'q, bemalol qochib oldi. Yaxshi. O'sha Phantom ketchilik killa verta chiqib oldi-da, o'shaning uchun minus bo'lib ketdi. Bratishkalar. Центральную башню сил тьмы атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Центральную башню сил тьмы атакуют. Okey. Центральную башню сил тьмы атакуют. Yaxshi minimalni ta'minga chiqmoqda. Ro'shan. Birovni tutiladi. Agents of the void. Info yo'q, ro'shan qurilgan Ikkini to'g'ri qo'yishda. Fight за Рошана, ждем. Sol ring, yaxshi sol ring. Sol ring bilan Marsda eslab qolish kerak. Ждем. Фантомка ждем. Yaxshi o'rtatildi, ayaga tirildi. Hozir fight. Oluyor. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Fight'la boshlanib Layk puli yo'q. Hop, endi bata sразу toshga qaytish. Tagiga endi abadan olsa bilan kiraverib turibdi. Lekin Mars xato qildi. Batta kimsa nima miposhka deyn save qilib. Abadan minus. Bayback bor, lekin ishlatmasa kerak. Hozircha yem o'yan minus. Easy fight team spirit uchun. Oltga perifar. Ayiga ham bor. Ba'da ishlar yaxshi bo'lib ketgan. Dizelatormi? Yo'q, hozir sench bash bo'lyapti ekan. Full bash yig'ilyapti hozir. Tak qaniydi. Верхнюю башню сил света атакуют. Силы света Hozir bash укрепили yig'ildi. свои Eng qizig'i сооружения. Phantom qilyapti. Refresh nima qiladi Phantom? Верхняя башня сил света разрушена. Yaxshi, Верхние казармы сил света атакуют. easy. Верхние To'g'ri казармы tronga сил kirib света ketsam bo'ladi. разрушены. Men roziman. Farm to'tga 20 ming. Phantomkada ursada 15 ming bashli. 5 ming beri farm. Верхние казармы сил света атакуют. Центральную башню сил света атакуют. Chek qilishamikin. Yaxshi urmancha Mars ketyapti. Double damage ko'radi hozir. Phantomka oladi buni. Yo Mars o'zi olarmikin. Tak, Phantomka kelsa kerak. Toronto Tokyo oladi ekan.
Yo'qolmadi bu ham fantomkani kutishyapti. Tezroq Силы kesildi. тьмы Iyo используют сканирование. yopishib oldi. Верхние казармы Так, сил света endi- атакуют. Yaxshi, hozir sirrazi double damage olinadi. Fatigue bilan ketadi. Двойной урон. Yaxshi tarafdagi Emon ushlab olishdi. Hatto Lyonda ushlab olishdi. Yaxshi ketayotganda ikkita udar keldi fantomkadan. Easy double damage bor, bash bor, уже bash full ham yig'ilib bo'ldi. Центральную башню сил света Ura атакуют. marta nimani olgani kelyapti. Yo'q, hali pul yetmas Центральная ekan. bashня сил света Ha, разрушена. yetadi. Yaxshi. Fantomdan oldida bo'ldi. Yaxshi. Ayagan menda high minus. Uchta minus keldi. Hozir Titan Leon ham sotib oldi. Xo'p, batta qaytarib olishdi. Titan Bavaga. Xo'p, minus. Sir bor edi. Marta yaxshiroq amalga oldi. Titan buyback yo'q edi. Leonda ham buyback yo'q. O'sha bag'i hech nima qilisholmaydi. Giga yo'q. Центральные казармы сил света атакуют. Bo'ldi, Giga. Easy win, Team Нижнюю Spirit башню сил 1-0. света атакуют. Центральные казармы сил света разрушены. Easy. O'yin yettira boshlangan, no? Easy tushdilar. Yaxshi. Senga Gigima 1.9 sayt. Birinchiga like. Urun ko'raylikchi. Ursadan ham ancha ko'p urun qildi shekilli. Bechara ursa 8 mi 6 urun qildi. Sharmanda. Easy o'yin bo'ldi aka. Easy. Team Spirit bilan Iga. Easy, yaxshi 1-0. Keyingi o'yindan shunday rezultatlar kutib qolamiz. 17.000 Phantom, 3.000 Toronto Tokyo, 16.000. Yaxshi. Batta kim? Toronto Tokyo bir marta o'lmadi. Phantomga bitta o'ldi. Easy game. GG. Tak, kutamiz keyingi o'yinda. Yo'q, Team Spirit yutdi. Rossiya. Ha. Hozir Team Spirit yutsa, tak, Team Spirit yutadi. Ha, bugungi oxirgi o'yin shu, yarim soat qoldi. Bunday bo'ladi. Xullas bitta karta qoldi уже. Hozir Team Spirit yutsa, ertaga Grand уже nimaga chiqadi? Nima bilan o'ynaydi? PSG chiqib bo'ldi LGD finalga, Grand finalga. Final bo'ldi. Kattaniki Team Spirit yutqazdi. Hozir ertaga nima bo'ladi? Hozir Team Spirit yutsa, ertaga Team Secret bilan o'ynaydi. Mana shu o'yinda kim yutsa, birinchi o'ringa bo'ladi. Yutqizgan 3-o'rinda oladi. Yutgan mana bu yutgan Grand finalga ketadi. Bir bilan 2 ga o'ynashadi. Ama yaxshi bo'lardi, lekin Spirit bilan hozir tugadi, где-то 10 minut перерыв bo'lsa kerak. 10 minut.
Probably Tiny. Tiny's been absolutely dominant from the beginning of the tournament towards now, but he feels a little bit more relevant, possibly pushed up to first ban territory. And that is because of his new level 15 talent. It increases his tree grab damage by 15%. So that means if you add it with the bonus that he already gets, we're talking a 35% damage increase for any damage items he buys, which is way more than any other typical carry buys. So he's always been really good at killing buildings. We know that. That's been standard. But this damage bonus really adds up when you put it on top of things like the Silver Edge that's been buffed, does crit damage now, does bonus damage on the first hit. And that's on top of the other benefits that Tiny already had for all of time. Tons of magic burst. Now he's got physical burst. That makes him good at carrying, at burst killing, at killing towers. He's got high HP. He's got high armor from his ulti. He even has status resistance at level 20. He doesn't have to buy that either. And then on top of that, he's also getting more buffs from his teammates. Any attack speed increase is buffed by 35%. It just stacks up in a huge way, and that is exactly why we have not seen Tiny in 2 games. He has just been too fearsome so far. He's out of the game. Maybe we'll see him later today, though. Back to you guys. I don't think we'll see him later today, Purge. That hero, you are absolutely right. It's gonna be first phase banned. We saw it have a incredible crit, like the highest crit we've seen so far. I forgot what the number was, but earlier today in the upper bracket finals, I don't think we're gonna see that Tiny again. For sure. Anybody want to make a counter argument? Let it through because you think you can counter it? And I think in a few days, Tiny, Ice Frog's coming for you. He's coming for you. He's watching this and he's like, Ice Frog, he's going to have a few words to say about what's going on here. It'll be the rework, right? They'll just remove the tree grab. It'll just be a whole new spell. And it'll be like, what happened? But that's the beauty of post-TI patch. Get your games in while you can. Yeah. Get your games in while you can, indeed. IG is definitely not going to get their hands on the Tiny, I think. So for game 2, they're going to have to think about something else because they also can't give away the Mars. I think that's quite simple. Looking forward to game 2, what's the main thing? Was it draft related, you feel, that IG needed to change, T? No, I'd say this was the idea that, minute 19, that second Roshan, the way in which IG was able to get the first one for free, they had that kind of confidence from the second one as well, because Spirit was smoking into the opposite direction. And it's kind of that ruthlessness of having a timing, BKB Windrunner, BKB PA, and going into that tri-camp, and IG got relaxed, right? When you pick up that Aegis for the second time, you're kind of hitting the beats of what your draft wants to do. And then suddenly, out of the fog, the entirety of, Eastern European representation at TI appears out of nowhere, slaps you out of the game, and you're like, oh, whoa, what are we doing? Like, that type of play is exactly what Spirit needed to do, right? So I feel like Spirit is just reading the game well and knowing when to utilize their timings, like, much better than IG in that game. Yeah, I also want to highlight the IO still. I mean, the Team Spirit's lineup, it just felt like after the start, it felt like it could do whatever Team Spirit wanted. And with the IO could pair up with the Wind Ranger, IO could pair up with the PA. They were able to set that tempo as high as they wanted to, Trent. Yeah, that could be a hero to look towards to actually try and shut down Collapse as well, because like the Myers was really good, obviously, but this build with the Armlet is really enabled when you have that IO. You saw it several times in the game, so we've talked to death about the idea of strength heroes and Armlet and how good it is. Thank you, Trent. Yeah, no problem. But I think that maybe you take care of the Mars, but if you don't do that, I would definitely not want the IO to be there as well, because I can actually see him suffer without the IO. It gives you like a second facet of capabilities when you have that save to be there, because you saw how delayed the blink was. That's not as easy to do without the IO. Yeah, exactly that. And I think as well is that the idea that IO drafts, like we saw at the very start of the tournament, it's like IO gyro. When you have that one person you're trying to connect with, it's very hard because if either then gets locked down, you're kind of nothing, right? You're null and void. But having multiple pairings, it just opens up your game to have a good time. In laning phase, you're enable to carry. In mid game, you're enabling, this maybe Leshrac style hero or Windrunner, right? Or into late game, anyone who's doing well, you connect with. So I like the idea of the adaptation or the improvement of IO drafts throughout TI. Yeah. I was going to say, it really opens up so many new heroes, and also the Mars blocks so many heroes. Like, you don't want to play those range carries like the Lina into the Mars. The passive just really negates so many potential IG picks. Yeah, we got the players taking their pods once again for game number 2 here on the main stage. We got ourselves 7 first-timers on this stage, by the way. 4 on the side of Team Spirit, 3 on the side of IG. Did you know, IG trivia, did you know that IG, I mean, this is the 8th international for this organization, right? It's crazy. They've done very well. They won TI2, of course.
But this is the first time that they appear at an international with a fully different roster than the previous international they attended. Obviously, of course, exception of TI1, because that was the first, so of course they were all new. But yeah, interesting. It was a different way, a different road for IG that they went, and they, of course, founded this roster at TI right after TI9. This team didn't actually attend TI9 itself, but after that, this roster has formed, and they've stuck together. Wow. 2 years and a couple of months. I won't, exaggerate too much, but 2 years and a couple of months is a very long time, Gods. Yeah, it is. And I think partly why is probably because they found success very quickly with the new roster. They went to, I think, the first minor and then the major, the MDL major, got third place with a brand new roster, getting third place, like your first big event. I think for IG, when they've got this younger, new roster, was really kind of promising. So they're like, okay, we're going to stick this out. Yeah, there's a lot of uncertainty. They have to wait an extra year for TI, but sticking it out, obviously, really paying off. Yeah. It really did. I'd say just roster stability in general, right? I think teams have realized that changing a player every other week or so, or every season, it isn't really going to get you to TI. Some orgs right now are looking from home like, what have we done to our rosters? We kind of like butchered them a little bit. So I feel like these rosters that are able to stick together and kind of become more than just a team and become actual friends in and out of the game, that's what really pushes you to that next level and, that top 4 contention at TI. So how will that affect the shuffle? Ooh, I don't know. Well, that's the thing, right? We've already got Quincy have said that things are maybe being split up a little bit, I don't know. But post-TI shuffles are always very fun, but, the best teams can stick through it and survive through the expected shuffle. If you think you're good enough and can still have room to grow, like, for example, like Undying, right? They did really well throughout season. If they stick together, maybe they could become a stronger NA team, right? But the imminent shuffle can always, destroy a team. And people didn't think IG were winners of the shuffle. They kind of, partly why they ended up grabbing 2 Malaysian players is because they couldn't get the, the big star players from China. They found some great pickups with Ollie and JT, and I think they did a great job scouting some promising talent, but most people didn't see IG as this new all-star roster when it came to the Chinese Dota scene. Yeah, and I know T says that the shuffle is always a lot of fun. It's fun from a viewer perspective. For the players, this is, that it can only be gut-wrenching. Like, because not everybody is in the know of who goes where, so you don't know if you're safe or if you're not safe, and if you're going to survive the culling. Who knows who's the weakest link in the team, right? Yeah, no TI after party means that's the biggest networking event of the year. So I didn't even think about that. Exactly. So just to, inform the viewers, normally at a TI, right, there's an after party, like, congratulations, you won, woo. But normally that's where, like, player A and player B sits at a table, drinking a mojito or whatever, and they're like, ooh, you want to play with us next season? Okay, cool, signs contract, You guys didn't get the invitation? We're having one giant Zoom call this year. Oh, actually. wow. What? We're just, everyone's going to talk at the same time. But if we didn't get the conversation, does that mean... Are we out? Sorry, guys. That honestly will change up some of the roster shuffles, right? That's true. In regards to, just to be clear, that's normally like the top tier of Dota teams. That's what happens. Of course, when you go to tier 2 and lower, it's more of like a, hey mate, you wanna come play? It's like, yeah, sure, I'll see what else is out there, but maybe you. Yeah, I'll come back to you next week. Oh, I've got no offers. Yeah, I'll play with you, man. I'm with you. That being said, though, traditionally, at the top of TI doesn't really change too much because they have found already a lot of success. One of these 2 teams will actually make it to the top 3. Will it be Spirit or will it be IG? Invictus Gamer versus Team Spirit. Game 2. Thank you very much. Suns fan here with BSJ and Insania for game number 2. Spirit wins it in pretty convincing fashion. They are so fun to watch, I have to say. I've cast a lot of them since the Ana Major, and they've kind of had their ups and downs, but they have grinded probably more than any other team, I feel like. They've been in like literally every tournament, and they are 1 game away from making it to the grand finals, gentlemen, or the lower bracket finals. Getting ahead of myself. Yeah, there's just some magic in the air about this team. I think, like, at some point, I think we are all guilty of this, but you look at the player names, you recognize some more than the others, so you tend to, like, give them more respect or expect more from them. But I think when it reaches this deep into the tournament, you kind of forget, right? You're just watching the heroes and how they're moving and how they're playing, and they're playing extremely well. They are, like, definitely deserving of being here in the top 4, and they're proving it. I think this is one of the quickest games I've ever seen throughout this tournament. Yeah, we're already seeing a collapse respect band, gentlemen. Mars. Yeah, you can't give him that. I didn't think the Wind Ranger was going to apply enough pressure in the early game last game, but the Mars, like the rushed armlet with the IO,
The tower pressure was immense. The rotations were so simple. He didn't even need a blink since most of the IG heroes were immobile in Abaddon as well as the Tidehunter. And when I watched these two teams in the upper bracket, it really did seem like IG had their number. Team Spirit did eke out the first game with those crazy plays, but it's just a completely different atmosphere going into this one. You can feel Team Spirit's momentum carrying through. Yeah, absolutely. I think in the series where they played in the upper bracket, Team Spirit were kind of allowing IG to set pace. IG was allowed to control the pace of the game, and they were the ones deciding what happens in the game. But I think the VP series really taught Spirit the importance of, like, we need to be in control of what happens. Because if we're not, we're going to get dominated for most of the game. So I think coming into the series, probably playing as VP and having that experience in the back of their minds, it helps them realize, like, okay, this is how we need to approach IG, and this is what we need to do. Could just be a confidence thing, right? Because it was 29-1 in series favor of VP versus Team Spirit, and maybe that series was just enough for them to just be confident to make the moves that they need to make that you're talking about. So I think that's the brand standings, okay? But I think for these players individually, because at the end of the day, like, if you're on a brand, I mean, Liquid is one of the highest win rates at TI, but I don't feel that, right? So I think the players had never beaten VP in a series, ever, this roster. So yeah, definitely there's a lot of confidence involved in that too. And we have a shocking start to the draft. Kaka Lion for the first time on a TI Just as shocking as the game one Kaka Lion. And they followed up with the Lina this time. The Lion Tide's nice because you have team fight mixed in with the single target disable of the Lion. But this case, they're going all in for the burst damage. And against a hero like Doom, you definitely need that because you're only going to have a few seconds to dish it all out before one of your crucial targets gets doomed. Doom has felt like this hero that just, if you can get, I mean, obviously it's like a mini alchemist, right, where you just get this huge gold influx, but the Chinese teams seem to be the one that are favoring it more so, but we're seeing Team Spirit pick it up here kind of as it's almost like a semi-deny for the later stage of the draft. I think the nice thing about Doom is it forces these teams that are playing 4+1s to kind of change up the way they play. However, I don't really, it's not the kind of hero that I would have looked for here if I was Spirit. As I would have said, like, you want to keep playing with pace. You want to keep playing in a way which allows you to have control of the game. But they're kind of setting themselves up for a bit more like scaling situation, I feel like. And the Lina first phase, to me, it's a pretty worrying sign because I feel like this is IG basically saying we did not have a good hero for Emo. We're securing Emo early on, so we're going to pick him, you know, Lina, lanes well against everything, is always going to have its impact. And they want to make sure that Emo is like going to have the kind of game that they want him to. Do they consider banning the Ember here? We saw it work really well against the Lina last series. And Toronto Tokyo Ember right up his alley in terms of the immense amount of aggression. Yeah, it'll be interesting to see. Invictus Gaming's turn to ban. Turn to ban. Team Spirit's turn to ban. Turn to ban. Tak, Storm ban. Tini ban. MK ban. VK ban. Magnus ban. Mars ban. Templarga Invoker Spectre ban. Осталось 10 секунд. Nima desa bo'ladi? Mars bilan Magnusdan qo'rqib qolibdi. Spiritni Magnus va Marsdan. Tak, bularchi, bular eshitmadan cho'chigani yo'q. Turn to pick. Jentra. Hop. Morph ban, hamma keraklarga ban boshlandi. Invictus Gaming's Hop, turn Lina to bilan disrupt. Leon degani o'zi vasha simidan stand degan disruptor. Hop, yaxshi. Kurubga olib yorib tashlashlari mumkin. Lo'boyni. Ayniqsa morph banda yo'q. Tak, kommentariyalarga qarab ko'raylik. Kommentariyalar. Kommentariy tinchlik. Jentra. Kim? Yo'q.
Kerry ularni Temple Phantomga edi. Ursani olishdi. Ursaga qarshi Phantomdan olishdi. Hech nima qilib berisha olmadi-ya. Zo'r bo'ldi fight. Easy fight bo'ldi. Invictus Gaming's turn to Oho, juda bir balo ko'zlashyapti bular. 3 ta stanoviy giroy. Leonda 2 ta bo'lsa, Enshakerda ham 2 ta pashti agami yo'g'igandan keyin liniyada bor bitta. Faqat stan qilib hali sqoramiz. Осталось 10 секунд. Sniperda bitta deylik, bunda endi faqat ultasi. Осталось 5 секунд. Yam tipa ultasi hisoblanadi. Team Spirit's turn to pick. Weaver, Kerry tak, endi middr ko'ramiz nimadan? Igadan middr ko'ramiz. Enshaker тройка, Lina четверка, Leon пятерка. Осталось 10 секунд. Может, xohlasa ular Linani ikki olishi mumkin, lekin menimcha oxirida Осталось 5 секунд. Yorkani ikki qilishmasa kerak yo'q. Menimcha hozir bular nima olsa Void Spiritga ham berildimi? Void Spiritni olishi mumkin. Qarang, meni eshiting. Void Spiritni olishi mumkin. Emberni olishi mumkin. Kunkani ham olishi mumkin. Menimcha Blижний oladi hozir. Ya, ko'ramiz. Invictus Gaming's turn Menimcha to katta ehtimol bilan hali Milishni olishadi, dalni olmaydi. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Джентра. Templar, yana Templarga deyman, ha? Fantomkadan va shu cho'chib olishibdi uyga. Hop. Tak, bular kimga? Shu Void Spirit House Knight. Ha, hozir ular hozir ular Enshakerda 4 deb Slojniga olish mumkin deb Ilhomjon. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Team Spirit's turn to ban. Invictus Gaming's turn to pick. Team Spirit's turn to pick. Faceless Void. Осталось 10 секунд.
Осталось 5 секунд. Выберите своего героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Kupol olindi. Yatoro. Toronto, Tokyo, Midir. Значит, o'sha gap. O'sha gap qaysi gap? Fly, Kerry. Так, GT. Сложнее. Hozir Weaver midirmi? Kakamidi ularda midir? Emo ida adashmasam midir. Emo midir bo'lsa, bundan chiqdi tushmali четверка, Leon пятерка. Bo'ldi. Shunaqa. Jetta тройка, Kaka четверка, Emo 2, Fly 1, Leoli 5. Так, tepadachi. Hozir Disruptor bilan Disruptor ancha uron beradi. Traksiz bemalol farqsa kerak. Trayne obist, triple kill kim qilishi mumkin deyapti. Yo, kerak bo'ladi endi. Приготовьтесь к битве. Yorvormasa kerak shuni. Xullas bunda traksizga. То команда поставит больше число обсервов до конца игры. Начинаю в гейминг, чуть-чуть после делали, когда прольется первая, когда прольется первая кровь, чуть-чуть минутка, чтобы у нас отверили. Easiest money of my life! Общее число без смог, 10 минутка. 10 минутка смог bilan nolta. Так, первая кровь, 3 minutgacha bo'lmaydi. 3dan 6gacha desam bo'laveradi. Еще 30 до начала сражения. 你这么菜，你的队友不会生气吧，哥哥？ Aku nak kerja sini bakal kerja. O'shan yodlab olish kerak. Битва начинается. Ularda milishnik 3tadan. Bir xil. Ketdi Yatoro. First ko'ramiz shekilli birinchi minutalardan. Bitta o'li nima qilyapti? Asta Yatorodan ko'ramiz. Hozir birinchi minutada hozir force bo'ladi shekilli. Xato. 3-minutga yetib bormaydi shekilli, aka. Katta ehtimol bilan.
Так, yo'q. Yo'q. Minus. Вообще он g'alati taktika qildi. Ustanoviga ko'p qildi. Chakka o'ylashmadi lekin. Yaxshi kallam. Mayli. Lekin keling. Easiest money of my life! Kriplar. Katta Tokyo. Tokyodan ko'ramiz. Нет. Onun plyusi nima? Doom ham живущий ancha, DK ham живущий. Jonasinidan ancha normalniy turib o'tsa, ularda lekin ikkita ultramomentdan ular o'yinni tutish kerak-da, ikkala tomon ham короче yorib yuboradigan o'xshayapti. Ovoz vahshiy baland u. Plus kakasi taqilgani bermadi. Qattiq o'ylashdi lekin. Traksiz o'ldirishmasa kerak. Lekin tak, nima juda tushunmadim men. Нет. Mayli-da. Tak, chumali ataka. Ay, bu tomonga yurganda to'g'ri o'ldirib qo'yadi. Xo'p, batta endi Doom liniyada o'zi turibdi, batta Mira rosa xalaq berib yuribdi. Uni bir achishkalaga stak qilgani ham, ato qilgani ham shans bermayapti, lekin Doomda jabr to'p o'ldirib olsa kerak. Doom joni ancha normalniy, batta o'sha pechenka ham yetib keldi. Toronto Tokyo desa, bitta Bracer, Soul Ring. Tak, emo batta Dekan farmini mahv qo'ydi. Easiest money of my life! Bir-biriga stam berdi-ku. Uroni ta'sir ham qilmayapti Toronto Tokyoga. Это не твое золото. Yaxshi. Katta yo'q. Выложите мою могилу, Оси. Ama silish kim ko'p o'lib ketdi. Bor ikkita o'ldi, 12 ta kirib oldi xolos. Farm yo'q bechara nimada. Yatoroda qiynashyapti ama. Maksimum kerriga nima qilishga xalaq berishyapti. Mayli. Boshlanishi, bu boshlanishi. Omobatda void farmda qilyapti-ku. Ay, ming so'mga почти farm. Yaxshi emas. Yaxshi emas.
Hozir bu uyatore tezroq farmda quvonsa qiynalib ketadi. Xo'p. Силы света укрепили свои И сооружения. kura. Yaxshi, ko'ran ko'rin olsak. Qoch Toronto to'pga. Ketdi, liniyadan nuqta oldi. Ham ko'rmadi, lekin o'lib ketdi. Chutda nito boshlanyapti o'yin. O'yinni boshidan gang qilyapti hammasdan. Gangi. Tak, Mikoshga o'liydiganga o'xshayapti. Lekin yo'q o'yin. Do'ngni farmi yaxshi-yu. Trabulga, Kintoda. Силы тьмы укрепили свои Tamam. сооружения. Yaxshi salasi borida qochib qoldi. Mikoshga aytgan narsani qo'yib qo'yganda. Harakat Нижнюю башню сил света атакуют. Chatoq ishlar. Bitta faytlarni olishdi. Xo'p, nima bo'ladi? Ayyo, kavar. Yo'q, o'yinni boshidan shu Stanley giroy bo'lgani uchun ancha nima qilyapti. Нижнюю башню сил света атакуют. Нижняя башня сил света разрушена. Центральная башня сил тьмы разрушена. Так, yaxshi dalolat, lekin bitta Lyoshkinani tavri ketib qoldi. Ishlar kachava. Ishlar chatoq. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Ishlar chatoq. Bu bilan lekin ketgan. Hop, mayli, lekin 5 ta kilo Our cavorting days is over, Lord, and that's so. A golden thread. Doom'da öldürüşten Jet'e faramda qilyapti. Нижнюю башню сил света атакуют. Smoke nechta deyapsiz aka? The pattern rewoven. To'g'ri. Birinchi xato etdi mayli. Bekorga ular stamina gero ham olishmadi menimcha. Yo'qmayapti. Tepadagi tovar bordi. Julia. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения.
No'shga xolos. Uzoqdan urgani Dragon Lance Силы qilyapti света hozir. используют сканирование. Yatoroda Dragon Lance tepadan Верхняя savaram башня сил ketdi, тьмы yaxshi. разрушена. Нижнюю Narim башню yomon сил emas. света атакуют. Lekin Yatoroniki yomon. Было жара. Liposhkadan ham chiroyli o'ylab ko'ramiz hali. Bu ham 6 bo'lgan. Roshanga hali berib fight. Что мы надрафтили? Deka ko'rindi yo'q. Dekaga ketdi fight. Çok yaxshi. Takta. Ana bular uchun Yatoro qachon olarmikin? Tak. Силы тьмы используют сканирование. Endi hozir bulardan simoq ko'rib, bularni trigonga keltirishib chiqamiz. Varshabnida kim olarkan? Молодец, сразу Spirit Vessel ya'ni o'rnini to'lg'on qilyapti. Hozircha nima qiladi? No'shga olmabdi. Chiroyli kill. Центральную башню сил тьмы атакуют. Lionda hozircha ko'p ekan, lekin liniyada tez otiladi. Мне не помешает. Sekund ekan hozir. Центральную башню сил света атакуют. Aydaningda bo'lsa, sekund qoladi. Vision bor, lekin shunday ishlayapti. Oh, endi zo'r o'ynadi turganda. Toro Dragon Lance qolgan endi keyingilar stealth. Силы света используют сканирование. Так, bitta Doomga ataga ketdi. Hop,
Öldürdüm. O bitti ko'rinadi, короче, ketdi shu bilan. Ha, yo'q, mitga ketishdi, towerda olishmoqchi ekan. Hop, или же Рошanga. Центральную башню сил света атакуют. Рошanga ham kirib olmasa kerak. Kaka nima yig'yapti, o'zi nima kelyapti, Layk. Bitta nimani o'zim katapulta bilan Укрепили свои ancha сооружения. urun berib tashyapti hozir. Hop, smoke'da kuchishyapti. Team Spirit bitta bo'lmasam hatto fightda normal yutib olish kerak ular. Тьмы атакуют. Силы тьмы используют Do'mbati сканирование. pastda yuribdi. Tak, pik qilib qo'yishdi. Hozir biz smoke ko'ramiz. Va bitta fight ko'ramiz. Bitta. Hop. Tak, Roshan kirishyapti. Void o'tmasdan. Ketdi. Ular ancha boshqacharoq taktika qilyapti hozir. Ya'ni bittadan o'ldirishyapti, ushlab olishga. Bittasidan ketdi, ikkita ulta o'ladi, любой. Hop, endi bitta hozir bular Kamalning endi bitta nimani ultasi bor, bizdan turdi. Hop, yaxshi ulta qo'ydi hozir. Yaxshi, minus void. Endi endi bitta ko'p nimani nimani Kakani to'g'rilishadi albatta, конечно. Hop, vision bor, yaxshi. Endi bemalol mana bitta fight deyayotgan, mana o'sha fight bo'ldi. Hozir to'g'ri. Ayegani ham oladi, ketdi bilan. Shuni xohlayapman. Bitta yaxshi. Hozir yaxshi. Yatoroni o'zib olishini bilan eplasholmay qoldi bu yog'ini. Yana ham Snapfire primoy matchga nima qilmadi, ultasini otmadi. Agar Disruptor yaxshi Ama Magnus banitda bo'lmasam Disruptor Magnus Snapfire xullas Snapfire bilan yaxshilab chiqishsa hech nima qilisholmaydi. Uning uchun ular kupolni ichiga tushib olmaslik kerak. Misol uchun Doomga kupol otilganda chiroyli bir Disruptor bilan Snapfire'da chiroyli o'tadi. Endi Doom bor, albatta Doom o'sha bekorga pik bo'lmagan. Void alt berolmay qoladi. Polimonni xohlasa ular kakani ushlab olishi mumkin bitta o'ta bilan. Mana, hozir bunaqa fightlar o'tiradi. Disruptor. Yo'q, yo'q qochish kerak. Я вернусь раньше, чем стрела падет осень. Kerak emas fight bo'lmaydi. Холодные объятия. Вообще kerak emas fightda mana shartmi deya bitta shu liverda orqasidan borib prachishkalar shartmi deya. Yaxshi emas. Сканирование. 2-0 ko'ramiz, xudo xolasa. Регенерация. To'g'ri. Hop, agar hozir smokda
Tak, Toronto Tokioga qarab ketishyapti. Iloji boricha, lekin bitta yaxshi vision ko'rishdan DK qochish kerak, tezroq bog'lanib bilib qoldi. Ulardan qochishdan past просто powerga bo'ladi. Силы тьмы используют сканирование. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Vision bor. Ko'rib qolishdi. Xo'p, endi nima bo'ladi? Endi bir qator mineralkalar bilan tanishaylik. Raptorda xo'p, yaxshi. Motorda Danis как раз перелинasi. Mana DKda ham o'ziga kerakli bronyaga Snafire'da xo'p, endi zoltaga to'g'ri. Chunki Snafire'ga ham yaxshi pul bersa, Нижнюю башню сил света. chiroyli fight. Raptorni fursat topsa yana ham yaxshiroq shunaqa uchrasa bo'ladi. Tak. Keldik Doomga. Doomda скорость передвижения. Ha. Bu ham gat. Tak, endi kirdi ham xuddi shu holat. Bitta Void ham yaxshi narsa tushgan ekan. Embrace. Riverda saqlanmasi. U yaxshi narsa, lekin metralkalar bo'yicha Spiritda yaxshi narsalar bor. Xo'p, endi Disruptor Force Staff yig'moqchi. Bitta nima qo'ygan? Svitkasi Doom. PKB bor. Midas bilan va bir qancha tezfarim qo'yapti, lekin bino ketib. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Нижнюю башню сил света атакуют. Polniga qarab harakat, kritika ham tayyor, yaxshi. Endi faqat bu o'zini yaxshi tezroq safe qolish kerak, bo'lmasa o'ldirib tashlashyapti. DKda BKB, Blink bor, kirasi yig'ilyapti. Snapfire linza yig'moqchi. Nimaga shu biri? Ikkilari, uchalari yaxshi bo'lish uchun Doomni ko'rdik endi. Центральную башню сил тьмы атакуют. Blink noshka. Keyingi sagani 30 dan yana ko'payyapti. Tak, bag'da Voidda ham o'sha 7 so'mdan keyin BKB tayyor bo'ladi. Linada esa TP noshka, PKB va Spells. Keyingi harakat Linkga. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Нижнюю башню сил света атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Верхняя башня сил тьмы разрушена. Нижняя башня сил света разрушена. Yaxshi, double damage bitta. Hozir yator olish kerak buni. Bitta yaxshi bir fight ko'rishimiz kerak. Momentanni sirada smoke bilan ketdi. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Ой-yo, bitta yatorni ko'rib qolishdi endi. Силы света используют сканирование. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Yaxshi, ular battaligini bilib, oradan o'tishlari mumkinligini bilib qoldi. Yaxshi, bitta qanday Toronto Tokio bitta Vision bor haqida ma'lumot beryapti. Bor edi, lekin vaqt tugab qoldi. Ko'rdilaring. Ko'rani qo'yib, atakani olib. Tak, ikkita tomonda turib fight ko'ramiz. Layga birinchi Центральную башню сил света атакуют. lekin Doom bitta tepada. Центральная башня сил света разрушена. Yo'q. Tak, Vision ko'rmadi menimcha. Yaxshi. Bir-birlarini hali ochilib qolishini kutishdi, lekin hech kim yo'q. Hop. Bitta Invictusni qilishmoqchi uyga. Uddayam Нижнюю башню сил света атакуют.
check qildim. Ha yo'q, просто eng kam mana berali 3 ta. Nimani 3 tadan tushirmayapti atalar. Yo'q. Ha, tezroq ham yuradi, o'shaning uchun stakni 3 tadan Нижнюю башню сил света атакуют. Так, Вивер info beryapti, hozirdan aytadi. Нижнюю башню сил света атакуют. Ох, joyiga ketdi-yu. Regan, kim oladi endi? Просто asrab qo'yishyapti Reganni, to'g'ri. Hamchan Yatoro yaxshilab bitta BKB yopib olsa, уже bitta BKB ligani hop, elshakirdi biri, ikkisi ultasi. Yo'q, ultasi ta'sir qiladimi yo'qmi? Voiddo, tak, oltisi linani mayga. Xullas BKB yig'sa, Team Spirit hech nima qilolmay qolishadi degilar. Hop. Nimaga? Senga kerak emas-ku bu. Kimga berdi buni? Namcha bu Disruptorga ko'proq kerak emas. Hop, smoke tashaldi, Invis. Hozircha vision yo'q, yaxshi. O'zi atilab chiqib ketdi. Hop, info bor. Toronto Tokyo. Leonni oldi, lekin BKB bilan bitta Leonni olib chiqib ketdi. Yaxshi. Stan. One-shotlar bo'lmaydi endi. Tak, Roshana o'zini. Albatta boom yaxshi BKB bilan kirib, unga berildi. Shekilga. Albatta bola qochish kerak, tezroq. Roshanga kirishmoqchiman. Yo'q, ular Dragonlikda qidirishyapti. Kimdir bormi, yo'qmi? Hop, ko'rishyaptilar. To'g'ri bajargan ekan. Yaxshi. Yaxshi. Hech kim hozir fly'ni ushlab olishdi. Ashi -2. Qopladi hozir. Bekorga baybek qilishgani yo'q. Hozir bemalol fight qilsa ham bo'ladi. I plus Roshanni ham olib ketishadi. Hozir Team Speed. Gapdi yo'q. Chiroyli fight. Chiroyli. Easy bo'lyapti. Nima qilaman ratishga kerak emas. Blink hop. Tak, Yatoro bitta blink bilan Viewer'dagi ushlab olishdi. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Roshan'ni va Toronto Tokyo. BKB bor. Tashlaveradi. Tankani. Tank hop. Hop, menimcha hozir aytganlar sancharim bir karim nabirib qo'yish kerak. Lekin baribir dunyoda solution ko'p. Albatta Viewer'da yaxshi. Albatta Disruptor kontrol qilib berdi hamma yoqda. Chiroylidan chiroyli fightlar bo'lyapti. Chiroylisidan yaxshi. Disruptor taqsim. Tak. Menimcha o'zi o'yin cho'zilgan sari ikkala tomonda ham shans bor. Xato qilgan komanda kalti yetdi. Так. Силы света используют сканирование.
Деньги могут все. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Центральную башню сил тьмы атакуют. Центральная башня сил тьмы разрушена. Нижнюю башню сил света атакуют. Turka Perifarm. Easy, короче. Team Spirit'dan oldi bir yana bir chiroyli. Kim belgiladi? Snapfire belgiladimi? Void'ni Snapfire belgiladi. Menimcha ular matda ko'chinglar bo'ladi. Hop, Weaver. Tak, Yatoro'da egasi bor, lekin momentalniy hozir o'ldirib yuborishlari mumkin, qo'qish kerak. Tak, nimagadir streamimiz xato o'tdi. Kimda game bor? Hech kimda game yo'q. Hozir Vision'da urushyapti-da, ketdi bitta xato. Yatoroni ko'rib qolishdi, BKB yoqildi, lekin men BKB yondimi tushunmadim. Lekin mayli, bitta yonni o'ldirib yuborishdi. Toronto Toki ham jinni bo'lib qoldi. Yatoron lekin BKBsi minus ketdi. Aybi. Dika obleslarni tozalash kerak deyapti, menimcha. Safir nima Vision bormi bo'ladi? Hop, yaxshi, hamma joyda bitta chek qilishyapti. O'sha uni yaxshi Miralinani ushlab oldi hozir. Disruptordan 3-6, Enshakerdan ham 6 ko'rdik, lekin mana Linani hozir o'ldirib qo'yish kerak. Yaxshi minus Lina. Enshaker o'ldirib Marsda Snapfire'da pechenkani qochib ketdi. Yaxshi miydi. Ancha Yatoroni farmiyman, nega yetyapti-ya? Void vasha oldinda yuradi. Voiddan ham ancha ko'p. Ular iziga ham batta didi borligini ko'rib qolishdi. Hozir nima oladi? Yatoro olib biz kritikaga jichcha qopdi. Ular hozir vaqt kutishyapti. Gazeta 36 minutga jichcha qolganda shunday borib oladi-da, dash fight qilishadi. Lekin uzoqlashib ketishyapti. Ular kemasligini bilib turibdi shekilli. Hop, Yatoro oladimi? Oladi. Tak, ketdi. Nikdan bir harakat qilishadi dada bilan. Hop, kritika ham sitkasi kelyapti. Smoke tashaldi, ketdi. Middan hozir tekkiz boramiz deyapti. Pastdan yurishmoqchi edi. Xuddi davay HGga chiqishadi. Trigonlikda fight! Wow! Hozir sifat iloji boricha safe olish kerak Yatoro. Lekin yaxshi. Void ikkita uchta udarli bo'lib qoldi. Lekin Disruptorda batda udarli hech nima qilib bera olmadi. Fightda yutqazdi, buyback qildi Lina. Void o'ldirishdi batta. Dika qani dika. Dika yuzga boribdi. Buni berishyapti batta. Buybacklar nima qilyapti? Qani bekuplar? Qani masastani bekupa?
Vikupumat. Tak, Ershaker. Nima? Keyboard lag. Po'q demaysanmi? Hali kompyuterlarda qutqazib qo'yishadi-yu. Kompyuterim qatib qoldi, internetim qatib qoldi deb bahona qilishni boshlashyapti. Hammaga bir xil berilgan qizig'i. Kerak emas. Hozir shu bitta udar yetmadi-da, hqiga chiqib, просто udachasi kelib qoldi. Void Spirit nimani? Doom 6 bilan Void'ni o'ldirdi-yu, birinchi ko'rdim. Ama yutib olishsa kerak. Team Spirit. O'sha. Cut from the same cloth. Силы тьмы используют сканирование. Kerak emas fight. Dika. Pishdim. Illyuziyasiga nima berib yotibdi. Tupoy. Tupoy dika. Qoch o'lasan hozir. Kerak emas. Dum tursin, hamma birlashinglar. Komanda o'yin bo'lishi kerak hozir. Komanda. Tagada urushamiz deyapti. Ular battagasini hozir olish kerak. Albatta nimani kurasi qolib ketibdi, linani o'ldirib qo'yish kerak. Voy, yaxshi bolalar. Yaxshi. Kurani negat qilyapti, voy. Birinchiga davay. Bor kir. Hop, 2 minut bor ro'shantirilishiga. Adashmasam bu 3-ro'shan bo'lsa, sir, refresh va ayaga tushadi. Силы света используют сканирование. Hozir ro'shan urishadi deb o'ylayapti. Lekin yaxshi unutmang olishdi. İşte hozir fightdan chigib qo'yishdi, uje kirishalmasa kerak. Disruptorni olsini qo'yib ketdi. Dika, kerak emas, xato ошибка bo'ldi-yu. Dika ketdi. Minus dika bo'lsa bor. Ko'rmaydi. Lekin kech. Vanna qildi. O malladek, yaqoro yoryapti Doom. Wow, flydi. Mana kerak emas fightlarda yutqazib qo'yishyapti-chi, ularchi. Kerak emas fightda yutqazib qo'yishyapti. O Doom kelsa bu lozim nimani olishsin, mana tirilsa, ayegani olishsa 5000 euroni olma qo'yli. Vahshiy urun yoryapti. Weaver bilan Leon ham sotib oldi. Nimani berishmoqchi emas? Nima deydi? Ro'shanni berishmoqchi emas. Qattiq fight bo'lyapti. Lashiva mayli vosqida sochiladi-yu. Bizda bunaqa qilish qiyin masala. Lekin bo'lishi mumkin bir necha yillardan keyin может kelib qolishar. Может быть. Fight. Yaxshi, lekin moment kutyapti. Yaxshi, xrono yo'q, lekin shuni e'tiborga olib qo'yish kerak. Xrono yo'q. Tak, Gatora BKBni yoqdi. Linka ayagani oldi.
Nimani o'g'irlashdi? Sir bilan refreshdan shekil o'g'irladi. Yatoro nimani oldi lekin? Ayegani. Batta Mira o'ladi menimcha. Yo'q, save qilib qolish. Sal qoldi-ya. Nimani olishdi lekin game'da. Hali en shekir lekin refresh bilan sirni oldi. Va yomon kerak. Siz bo'ldi aka shu ishda hozir. Hozir Void oladi, refreshni, bu degan ikkita xrono qo'yadi. Fightda bitta fightda polig'on yutqazsa kerak-da. Oshibga. Yana cho'ziladi-da, prosta uni ham vaqti bor-ku, menimcha. Ha, refresh aytgandek Voidga berdi. Mana hozir qancha? 3 minutda ekan KDsi. 3 minut kutib turishadi. Tak, smokda va kim axtarishmoqchi yo pastdan kelib ketishmoqchi. Ama Linaga vashshi full farm berishyapti. Tak, faceless void. Xo'p, Disruptorda nima gap? Disruptorda hozircha menimcha buybackga pul desam, lekin 5 minutdan keyin tirilar ekan bu Disruptordikimi? Hozir Disruptor bitta noshka va forstaff yuribdi. Nimamiz? Yatoro. Нормальный нейтралка tushdi bunga. Нормальный. Так. BK полный blinkda 400 so'm qoldi. Kritika. Так, BKB ham bor. Так, TKdachi blink, Alibarda kirasa BKB и buybackga pul bor. Bu yana bitta kirasa yaptimi tushunmadim. Ha, kirasa hali pulni yig'ib bo'lmabdi-yu. Snapfire'dachi, Snapfire linzaga harakatu. Ha, u linzaga boshdan harakat qilgan, lekin aganim yig'ibdi. Dumda. Yaxshi degani bu. Refresh bor. Ikkita ulta короче, Lina bilan deylik. Enshekir bilan Faceless Voidga berilsa, hech nima qilisharmaydi. Shiva bor, BKB bor. Shart olmoqchi keyin. Hop, smoke tashaldi. Mayli, enshekirda BKB'ning blink, linza. Refresher. Силы тьмы используют сканирование. Refresh. Aktarin. Oh, faceless void tachi. Bu ham stealth yig'ayotgan. Lina. MKB. Vibration disk. Onu hali ham noshqomoqda. Leonda ham Ion diskga qo'shmoqchi. DK battan biz flydan ko'rdik. Refresh ishlatib oldi yana bitta. Lina. Traksani ham tushirgan bo'lsa, batta Collapsga vashshi kattaroq kelyapti. Fightni qalbdi, bu fightda Void o'ldi, yaxshi. Nima? Faceless Voiddan bitta nima ko'rgan, aganingni ishlatib. Yaxshi! Buybacklar qilindi, hozir bag'am buybacklar bo'lish kerak. Boysba! Men nimam to'g'ri chiqdi? Triple kimga berdim triple? Siz meni o'g'irlagansiz. Kim batta Mars Snapfire ko'rib qo'yishdi, buybacklar. Nimani DKni buybacki yo'q ekan, puli yetmay qoldi. Dumday kimniki bor? Ama yaxshi. Hozir ishlar yaxshi bo'lib ketdi nimada? Yatoroda. O'sha nimasini to'liq qilmoqchi. Pakda to'g'ri Dragon Slayer zakansiga qilib qo'yadi. U yana ham qochgani ham, tepgani ham ancha yana shans ketgani. Bitta BKBni yoqib, tepib, xullas qochaveradi. Yaxshi, Voidni mana refresh unchalik bir nima qilib yormadi. Tak, enshekirda mana Vikuplar bitta ko'raylik. Tak, Vikup kimda yo'q? Eng bizga asosiylari Linada yo'q.
7 minut. 10 qara Inshakerda, Voidda, liniyada yo'q. Bu degani normalniy degan. DKlarda bor, traksalarda bor. Xullas easy короче. Bitta fightda agar yana bitta xos team fight bo'lsa, endi team fight qilmaydi hozir yigit. Центральную башню сил 100% света атакуют. aniq. Yaxshi lekin. Yatoron ishlari yaxshi bo'lib ketdi. Tak, game da oldimi? Qayerda game? Иллюзия. Game, qani game? Sniper mashqlarda o'ldi-yu. Tak, tekshiramiz. Inshakerda yo'q, Voidda, Void avval hozir matda tushib qolgan bo'lsa. DKda ham bunda refresh bo'lyapti. Yaxshi fightlar, tuzi. Xo'p, yana tepada hozir xuddi shu taktikada tipa fight ko'ramiz aka. Hammasi tepaga surilyapti. Sekin. Roshan minimalni Используют сканирование. Ha, yo'q, o'sha qochishadi ular silatini. Kutib olish mumkin, bitta vision bor. Toronto, Tokyo. Nima kelyapti? Ion disk. Dumda o'ldirish yana ham ancha qiyinlashadi. Силы света используют сканирование. 47 minut. Batskani qilishda olib kerak emas joyda. Orqalardan kelyapti deb o'ylashdi. Avvalgi info bor. Urushda urushadi, kutyapti o'zlaricha. Smoke. Ikkala tomon ham bir-birini visioni bor joyda urushmoqchi va tepa nushga yo'q lekin. Xo'p, info bor, Toronto pastga yuribdi, srazu tepaga chiqishi mumkin. Roshan ham tirilyapti, minimalni vaqtlayapti. Tak, push qaytarib boryapti. Xo'p, tezroq tepa qilish kerak, tepaga. Hozir bunsiz, DKsiz boshlansa. Hop, mana ketdi fight. O, yaxshi. Disruptordan o'ta ko'ramizmi? Hop, hozircha hech qanaqa o'ta ko'rmadik. Lekin olsam yo'q ekan. Hop, hozircha hech nima ko'rmadik. Hop, endi ayaga bir rest tekshirildi. Minimal timing o'tdi. Tak, bular tepadan kirishmoqchi. Bular kutyapti hagada. Vision bor. Tak. Yaxshi, hozir chiroyli hujum qildi. Minus Void, BKB yoqildi, lekin Leon ikkita ushtular. Void qochib oldi, Leon o'ldi. Justan yo'q, o'ta yo'q, BKB bor. BKB sotib oldi Leon. Xo'p, Void batda bemalol ko'rib qo'yishdi. Viverdan manti katta ehtimol bilan o'ladi. Minus 2. Tak, zakansi fight bo'ladimi? Yo'q. Shart emas, manimcha. Minus Leon. Triple kill Yatorodan. 34,000 farq. 34,000. O'sha Moonshard yevoraman deyapti hozir. Hozir eng qizig'i nima deydi? Buybackga pul bor, bemalol. Team Spiritda. Eng qizig'i hozir xolasa bular u tepa bilan o'rtani hozir push qilishadi-da. Ayegani olib yana qaytib bemalol yana fight qilishsa bo'laveradi, короче. Easy, короче. Batta Yatoroni ushlab oldi. Yotoro. Voy. O'sha nimaga gaga? Team Spirit. Topchik. Final. Uchta to'g'ri.
Siz meni o'g'lagansiz siz. Men ko'nglim sezadi. Bu isbaq bordi-yu, ya to'g'ri. Uronni bitta ko'raylik, uronni. Uron 37 uron qilibdi. Voh, yaxshi. Yaxshi. Ertaga o'zi ham Team Secret albatta qattiq ketyapti. Ikki nol. VP'ni 2-1 yutdi-yu. Va, oma shanoring. Oma agar ertaga Team Secret'ni ham yutib olishsa, bemalol finalda nima bo'lib qoladi ali? Haqiqatan ham. Oma duxi ko'tarilib, nima qilmasa bo'ldi, tantiralab, yana erkalab. Oma yaxshi. Yaxshi. Yo, oma aka, unadisu SNG bo'ladi-da, Rossiya oldi deydi-da, ertaga bo'ladi. Oma easy wow fight. Yotoru Jinnopop. 2 rampages. Main event is the most. Asosiy etapda ikkita. Ha. Endi ertaga final nijniy setkani ko'z yozib qo'yganim. Final nijniy set. Sizda ham rezultatini ko'rsatmayaptimi? O'sha chaylib qolib shekilli bir aytish kerak. Ko'tarolmayapti, boru DOTA ham ali. Og'ir. Make these plays. Yaxshi. Omaga qoyili. Chiroyli o'yinlar bo'ldi, oma. Rahmat. Rahmat, maza qildik. Rahmat, maza qildik. Tak, ertaga nijniy setkani o'yini bo'ladi. Birinchi. Undan keyin qanaqadir show match bo'ladi. Nima emasmi bu aytmoqchi? Robotlar bilan o'ynashardi. O'shalarmikin matda o'yin. Boshqami вообще? Tendrokmi? Qashin, ha? U 830 da. Tendrokmi? Mana uni ko'ring. Mashit ko'ring. Bugungi ishda emas bu. Team Dragon. Qaysi nima ekan? Yo'q. Flylar hozirgilar. Pastdagichi. Kaka JT o'yi. 4-o'yin. Bu kim ekan? Yo, dovdirayapti shekilli aka. Xullas, nima bo'lishi kerak? Yo'q endi. Xullas, show match bo'ladi-da, hali nimalarda robotlarga qarshi o'ynashardi, yana o'ynashammikin? Botlarga qarshi o'ynashardi-da. Uni bastring qo'yamiz, bizga kerak emas u. Ertaga qattiq o'yinlar bo'ladi. Nechidan boshlanadi u? Mana 12 ekan. 12dan 10 qarang, kimda sezyapsizmi? Batta 3ta deyapti. Kim birinchi 3ta yutishda? Uncha protiv. Ha? Nari o'tda ekan. O'sha qanaqadir sarali show match bo'ladi-da, mana orada. Ha. Bu 3tami? Soat 3ta yaxshi. Reklama qilib boshlash kerak, nimani tayyor qilib xullas. Ama oxirida streamda oxirida kirishdi hammasi. Mayli, rahmat, maza qildik. Team Spirit yorvardi. Rahmat, maza qildik. Tak, tugataveraylik streamda. Please don't fake it. Show me what you're all about. I got wasted learning how to let it out. Lose together, win together, slay together, slay together, slay together. He's an outbound shot! Tap it to goal!